Assalamu alaikum. Welcome everyone in my virology class. On your request, we are going to record our classes from now on so that you can watch it in YouTube. So, our today's topic is rabies, which is caused by a virus. So, first let me explain what are the things that you should know or you must know. So, the objectives of today's class is to know about rabies and about what does rabid means and some features on rhabdovirus, which is the virus that causes rabies. All right. Then we have to know what are the other zoonotic diseases, mode of transmission of the virus and its pathogenesis, name of the rabid animals, the animals which causes rabies, and the sign symptoms of the rabid animal and rabies in human. Then also you should know a little bit about fixed virus and street virus and what you must know in your clinical practice, that is about the treatment of rabies and prevention. Also the vaccines, both pre-exposure and post-exposure. So, what is the rabies virus? Rabies virus is, as you all know, we are talking about enveloped RNA virus now. You have already been taught the other influenza virus. Now, today we are zoonotic RNA viruses studying. Today, I will try to finish both rabies and Nipah virus. Both are enveloped virus, and the rabies virus is a Lisa virus of the Rhabdoviridae family. It has a very peculiar shape, bullet shaped RNA virus, and it infects only mammal, point to note, and various strains of virus exist. And this virus, as you know, I have already mentioned, it is bullet shaped. It has, you can see in the picture that it has a lipid envelope with the glycoprotein spike around it and the single stranded RNA genome, and also the capsid protein, which is mentioned here as matrix protein. So, these three structures constitute the rhabdovirus, and this virus, the most interesting part of this virus is that this virus infects, this virus actually is able to bind with the nicotinic receptor of the mammals. So, these virus binds with the nicotinic receptor, then inhibits the normal function of this receptor. We all know then what are the normal functions of these nicotinic receptors. You know, these are found in both central nervous system and skeletal muscle, and there are two types of receptors like acetylcholine receptor NN and NM and NN. So, these receptors are found mainly in autonomic system, both sympathetic and parasympathetic ganglia, and mostly it is found in the skeletal muscle, which we have already shown during studies of, you know, type 2 hypersensitivity reaction, myasthenia gravis. If you remember that in myasthenia gravis, this acetylcholine receptor is blocked by autoantibody, but in this case, this acetylcholine receptor in the skeletal muscle and in the central nervous system is bounded by the virus glycoprotein, and so the normal function is inhibited. And it does not only inhibits the normal function, but the virus has also a very peculiar, very interesting habit of multiplication, that it is multiplied at the site of infection and also in the central nervous system, but it does not go via blood. It does not necessarily has to go into the blood. Okay. So, let us see the viral survival and what does kill the virus. Reaction of chemical or physical agents of this enveloped virus. It can survive weeks at 4 degrees centigrade and years at minus 70 degrees centigrade, and also in dry ice. So, you can well imagine this virus can remain in a dead tissue even if it is kept in minus 70 degrees centigrade or in dry ice. All right. And
and the virus is readily killed or rapidly killed by ultraviolet rays, sunlight, lipid solvents like ether, sodium deoxychloride 0.1%, soap, iodine, acetone, ethanol, chloroform, detergents, sanitizers, and extremes of pH. And it is also sensitive to 1 hour in 50 degree centigrade, and at 60 degrees centigrade it can survive for 5 minutes only. Mode of transmission. It is transmitted through the bite of rabid animal such as dog, bats, fox, jackals, wild cat, raccoon, skunks. These are the wild animals who are the natural reservoir or natural host of this virus. And the virus can also be transmitted. Actually, these wild animals transmits the virus to our cattles or pets like dog, horses and other cattles. Then from that pet animals, it can be transmitted to the human. And then it can also be transmitted through the exposure to aerosols of secretion or droppings containing rabies virus. It can also be transmitted through transmission in transplants of corneas taken from patient who died in undiagnosed rabies. There has been mentioned in the textbook that one case has occurred through the transmission of the cornea in an undiagnosed case to a healthy individual who died later on by rabies. So these rabies virus has a wide range of natural hosts. You can see from the picture, even bats are also natural reservoir of the rabies virus. So how does it come from the pet animal and what does it do? From the bite of, you can see in the picture, from the bite of the wild animal, the virus enters, then it infects, multiplies at the site and infects the skeletal, neuromuscular junction. There are skeletal neuromuscular nicotinic receptors. It binds through the spikes at the receptors, and then the virus starts replicating at the site. Then it infects, it goes through the nerve ending, retrograde transmission goes, and it also then multiply and infects the spinal cord and the brain and salivary gland. So we have a pictorial description here. If this pet dog is a rabbit animal, is infected with the rabies virus and it bites this human, the virus will enter in the site, then replicates at the muscle of this site, and then it infects nerve. Mainly the peripheral nervous system will be infected, and it moves by retrograde transport. Virus then goes to the dorsal root ganglia of the spinal cord and travels up the spinal cord to brain. Then virus travels in the brain and infect the central nervous system, and virus then at the brain, from the release of the progeny viruses, newer viruses, it travels from the brain via nervous to other tissue which are supplying the salivary gland and nerves, peripheral nerves. So it travels down the brain to the supplying tissue, and such as eye, kidney, salivary gland. So pathogenesis and pathology. This virus has a highly remarkable, highly variable incubation period. Like incubation period is 21 to 60 days in dog. In human, it depends on the age, distance from the biting site, laceration type, inoculum size, immune status, and viral strain, and it can vary up to 2 weeks to 1 year. So you can see in both the animal, rabid animal and rabid human, it varies the incubation period. From the bite, through the secretion or saliva which contains the viruses goes into the nervous system via the spikes which binds to the nicotinic acetylcholine receptor.
Then viral replication at the site in the muscle and connective tissue occurs. Replication in the, usually as this is enveloped virus, but it is an RNA virus, it replicates in the cytoplasm. So it usually replicates in the cytoplasm of the host cell and enter peripheral nerves via neuromuscular junction, then retrograde transmission to the central nervous system, multiply in the postneuron. I have already mentioned this. Then again I have given a written description in the spinal cord and ascend to the cerebellum and hippocampus. So it mainly affects the cerebellum and hippocampus of the brain. Then in the brain, in the host cell, these viruses can accumulate in a form of inclusion bodies which are called Negri bodies. These Negri bodies are found intracellularly in the cytoplasm of this cell. Unlike other, we'll see other inclusion bodies like in cytomegalovirus, influenza virus, which will be found in intranuclear also, because these two viruses replicates in the nucleus, not in the cerebellum, not in the cytoplasm of the host. If you remember, I have already mentioned that in my previous lecture. Anyway, so these Negri bodies of the viruses actually containing virus, and the virus then spread through the peripheral nerve to salivary gland, kidney, heart, retina, cornea without viremia, shed in the human and animal saliva. So you can see the Negri bodies, a picture of the hippocampus and cerebellum where the Negri bodies can be found, and it is a diagnostic feature also. Symptoms in early stages of rabies is very difficult to detect because it has a very variable incubation and it is really difficult to identify. But after an animal is bitten, it usually takes 2 to 12 weeks before it shows any symptoms. However, it may take as long as 2 years. We are talking of the rabies in animal. So this period of time is known as incubation period, you all know that. So you also have to identify whether the animal is rabid and a rabid animal or not. So there are usually different stages of rabies, prodromal phase, acute neurologic phase and coma and death. So prodromal phase will be shown as malaise, anorexia, headache, photophobia, nausea, vomiting, sore throat, fever, abnormal sensation at the biting wound site. And during acute neurological phase, the patient will show nervousness, hallucination, bizarre behavior, general sympathetic overactivity. Why is that? It infects, these viruses infect mainly the nicotinic receptor, and the function of nicotinic receptor, actually it also influences the cognitive function. So the cognitive function is inhibited and it gives interference in the behavior of the patient and interference in its normal interactive functions, and also gives this frenzied behavior in the infected person. So the patient will have this also, they can, as it infects the salivary gland, there will be also excessive secretion, excessive lacrimation, salivation, pupillary dilatation, perspiration, hydrophobia, which is mainly as an act or thought of deglutition leading to painful spasm, or also it may lead to aerophobia. Then patient, due to various reasons like the patient will become dehydrated, hungry, and also by the infective stage in the brain, brain function is detrimental and becomes deteriorate, brain function ta যখন কাজ করতে পারবে না তখন interfering behavioral frenzied behaviorটা যখন বেড়ে যাবে, নর্মাল ইন্টারঅ্যাক্টিভ স্টেজ যেগুলি আছে মানুষের, নর্মাল ইন্টারঅ্যাক্টিভ কগনিটিভ ফাংশনসগুলি যখন ইন্টারফেয়ার্ড হবে তখন ওই মানুষটা অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্ট রকম আচরণ করবে, which is usually seen in the rabies patient. আমরা আমাদের দেশে কিন্তু খুব দেখি, তোমরা নিশ্চয়ই বাংলা বুঝো তাই আমি একটু বাংলাতেও বলি, যে আমরা দেখি যাদের রেবিজ হয় তারা তাদের সম্পর্কে গ্রামের লোকরা ডিসক্রাইব করবে লাইক পাগল হয়ে গেছে,
কেন সে বিভিন্ন জিনিস শুকছে, স্যান্ডেল, সে পানি খাচ্ছে না গ্লাসে, সে প্লেটে পানি চেটে খাচ্ছে। This is maybe due to the deglutition defect. They can't, পানি গ্লাসে না খেয়ে যখন খুব বেশি থার্স্টি হয় তখন তো ওভাবে পানি নিচ্ছে, লিকিং করছে। সো এই ধরনের ফ্রেনজিড বিহেভিয়ারটা খুব কমন আমাদের দেশে, বিকজ তাদের একটা হাইড্রোফোবিয়া হয় এবং অ্যাট দ্য থট অফ ডিগ্লুটেশন গিভস দেম স্পাজম। অ্যান্ড তাছাড়া ওখানে নিউরোমাস্কুলার জাংশনে, স্কেলটাল মাসেলে নিউরোমাস্কুলার জাংশন ইনহিবিটেড হওয়ার জন্য অন্যরকম একটা সিচুয়েশন অ্যারাইজ করে, ইনক্লুডিং দিস বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ। ফাইনালি দ্য ক্রেনিয়াল নার্ভ লিশন থেকে যে কম্পালসিভ cranial nerve lesion থেকে it may lead to the seizures and convulsion of the patient, and patienটের convulsion থেকে coma থেকে ultimately patient may die within 2 to 5 days, usually due to cardiorespiratory failure. যখন প্যাথোজেনেসিস বলবে তোমরা, যদি কোনো কিছুর প্যাথোজেনেসিস, আমি সবসময় বলি প্যাথোজেনেসিসের মোড অফ ট্রান্সমিশন, ইনকিউবেশন পিরিয়ড এবং ইভেন ভাইরাল লোড, ব্যাকটেরিয়াতে সাধারণত আমরা বলি, ভাইরাসে ভাইরাল লোড দেখানো হয় না, এইসব জিনিস মেনশন করার পর প্যাথোজেনেসিস, প্যাথোলজি, a bit of sign symptom, and then also write the outcome of the pathogenesis. If you don't write that, it doesn't mean anything. If you don't write that, finally patient goes into death, patient becomes most of the time a patient যখন নিয়ে আসে হাসপাতালে, যখন তার ফ্রেনজিড বিহেভিয়ার হয় তখন দেখা যায় পেশেন্ট অলরেডি ডাইজ ডিউরিং দি পিরিয়ড অফ কামিং, কারণ তখন পেশেন্টকে কোমাতে থাকলে আর রিভাইভ করা যায় না। আমরা পরের স্লাইডেই দেখব যে ওয়ান্স দ্য অনসেট অফ সিমটম হ্যাজ বিগান, দ্য অ্যানিম্যাল ইউজুয়ালি ডাইজ উইদিন 10 days। হিউম্যানের বেলায়ও তাই, যখন তার বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ হয়ে যায় তখন এটা বুঝতে হবে লাস্ট স্টেজ। অ্যান্ড রেবিজ ইজ অলমোস্ট অলওয়েজ ফেটাল, এটা মনে রাখতে হবে। দেয়ার আর অনলি 6 রিপোর্টেড কেসেস ইন অল অফ হিউম্যান হিস্ট্রি অফ হিউম্যান সার্ভাইভিং rabies after the onset of symptom. So we must remember, we must write death at the end of the pathogenesis. সো এখানে আমরা ছবিতে দেখব পার্সন উইথ রেবিস কীরকম হয়, তাদেরকে এইভাবে বেঁধে রাখতে হয় বিকজ তাদের স্পাজমের জন্য। অ্যানিম্যাল অ্যান্ড হিউম্যান বোথ এই ফ্রদ স্যালাইভেশন এক্সিস্টেন্স দেখা যায় সাধারণত ডিউরিং দি টাইম। এখন আসো আমরা ভাইরাসটাকে সাধারণত ক্লাসিফাই করা হয়, এই যেই ভাইরাস আমরা বলছি, যেই ভাইরাস নিয়ে আলাপ করছি, যেটা আমরা দেখলাম যে রেবিস করছে, এবং অ্যানিম্যাল বা র্যাবিড অ্যানিম্যাল বা র্যাবিড হিউম্যানে যেই রেবিস ভাইরাসটা ডিটেক্টেড হবে সেই রেবিস ভাইরাসটাকে বলা হয় স্ট্রিট ভাইরাস। এবং এই স্ট্রিট ভাইরাস অ্যানিম্যালে আমি কিছু দেখাচ্ছি, ও অ্যানিম্যালের ব্যাপারেও একটু আমাদের জানা থাকা উচিত। অ্যানিম্যালে there can be 2 types of animal behavioral change, like a dog which is usually friendly, dog will become খুব দেখা যাবে যে দ্যাট ফ্রেন্ডলি ডগ উইল বিকাম ফেরোশাস সাডেনলি। তারপরে কোয়াইট ডগ দেখা যাবে হঠাৎ তারা একটা হ্যালুসিনেটিং সাইকোটিক ফেজে যেতে পারে, ওয়াইল্ড স্টেজে, আবার তারা ডিপ্রেসিভ স্টেজেও যেতে পারে। ডিপ্রেসিভ স্টেজে চলে গেলে দেখা যাবে একটা প্লেফুল পেট যে ছিল তোমার ডগ বা অ্যানিম্যাল, সে দেখা যাবে কোয়াইট হয়ে যাবে, ড্রুলিং হবে, যেখানে আমি ছবি দেখেছি ড্রুলিং হবে, ডিপ্রেসিভ হবে, খাবে না, লস অফ অ্যাপেটাইট। আর কিছু কিছু ফ্রেন্ডলি ডগ উল্টা ফেরোশাস হয়ে যাবে। সো এটা ইনকিউবেশন পিরিয়ড, এইগুলিতে যে ভাইরাসটা আছে সেই ভাইরাসটাকে স্ট্রিট ভাইরাস বলা হয়, এবং এই ভাইরাসের ইনকিউবেশন পিরিয়ড আগেই বলেছি 21 to 60 days। এখন আসো হোয়াট ইজ ফিক্সড ভাইরাস। ভাইরাসটা যদি ল্যাবরেটরিতে যদি প্রসেস করা হয়, ভাইরাসটা নেওয়া হয় এবং ওইটার উপর কাজ করা হয়, সেই ল্যাবরেটরি থেকে যে ভাইরাসটা পাওয়া যায় সেই ভাইরাসটাকে ফিক্সড ভাইরাস বলা হয়, এবং তার দেখা যায় ওই ভাইরাসটা ইনকিউবেশন পিরিয়ড 4 to 6 days-এ ছোট হয়ে যায়, তার মানে মোর অর লেস ফিক্সড হয়ে যায় তার ইনকিউবেশন পিরিয়ড 4 to 6 days। আর যেখানে স্ট্রিট ভাইরাস সেটার ইনকিউবেশন 21 to 60 days। তো এই দুইটা ভাইরাসের একটু ডিফারেন্স জানতে হবে। এটা স্ট্রিট ভাইরাস
কে বলা হয় দ্য ভাইরাস রিকভার ফ্রম ন্যাচারালি অকারিং কেসেস অফ রেবিস, অ্যান্ড দ্য ফিক্সড ভাইরাস ইজ which has a short, fixed and reproducible incubation period is called fixed virus. It is naturally occurring virus. It is found of saliva of infected animal, street virus টাকে naturally. আর fixed virus টাকে আমরা কোথায় পাবো? It is prepared by repeated culture in brain of rabbit such that its incubation period is reduced and fixed. অনেক আগে বাংলাদেশে আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন বাংলাদেশে আইপিএইচে অনেক কেস আসতো এবং আইডিসিআরে এই ভাইরাসটা কালচার নয়, এই ভাইরাসটাকে হিউম্যান তখন অনেক কিছুই কিন্তু কালচার করা হতো এবং তখন এই ভাইরাসটাকে সিরিয়াল প্যাসেজ হিসাবে শিপের মধ্যে দিয়ে ট্রান্সফার করা হতো। তো শিপটা যখন ইনফেক্টেড হয়ে যেত তখন ওই শিপটাকে স্লটার করে শিপের থেকে ব্রেইন টিস্যুটা নিয়ে কারণ এমনিতেও শিপটা মরেই যাবে ইনফেক্টেড হলে, টিস্যুটা নিয়ে ল্যাবরেটরিতে কাজ হতো এবং এটা আমরা কিন্তু হাইজিন ট্যুরে এসে দেখেছি এবং পেয়েছি। এখন আর এটা করা হয় না, তাই বললাম শুধু র্যাবিট না, আমাদের দেশে এই ভাইরাসের তখন একটা নার্ভ টিস্যু ভ্যাকসিন তৈরি হতো। এই নার্ভ টিস্যু ভ্যাকসিনটা তৈরি হতো ওই শিপের ব্রেইনে লাইভ সিরিয়াল প্যাসেজ অফ ভাইরাস কালচার করে লাইভ শিপের মধ্যে, এবং সেই শিপের ব্রেইনটা নিয়ে ল্যাবরেটরিতে আমাদের দেশে ভ্যাকসিনটা তৈরি হতো। এনিওয়ে আমরা এখন যাব, কিছু জিনিস জানা দরকার। এখানে কি দেখতে পাচ্ছি? একটা স্কুইরেল দেখতে পাচ্ছি, খুব কিউট একটা। এই স্কুইরেলটা কি র্যাবিড হতে পারে? হ্যাঁ। আমাদের আরেকটা প্রশ্ন, এখানে কি দেখতে পাচ্ছি? এটা হচ্ছে ওয়ালাবি। সেই ওয়ালাবি আর ক্যাঙ্গারু এগুলো কি র্যাবিড হতে পারে? তো এই স্কুইরেল আর ওয়ালাবি ক্যাঙ্গারু এগুলি সম্পর্কে বলা আছে। এক তো হলো যে স্কুইরেল these are not mammals, তো এই ধরনের মাইস I don't know about squirrel. I do know that these smaller animals cannot be infected with this virus and cannot bear this virus, but they can act as a transportation of the virus. So if it is bitten by a rabid animal and then from this virus it can be somehow transported or transferred to the other animal which can take this as a food or handle these animal. And talking about kangaroo, wallabies, you know what, these some of the wallabies are in the verge of extinction, মানে পৃথিবী থেকে এক্সটিংশন হয়ে যাচ্ছে। খালি এগুলি বোধহয় অস্ট্রেলিয়ার একটা তাসমানিয়া আর সাউথ ইস্ট কোস্টে পাওয়া যায় এবং এরা মজার কথা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াতে র্যাবিস ভাইরাস নাই এবং এরকম অনেক ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতেও, সাদার্ন কান্ট্রি, ওয়েস্টার্ন যেগুলি ডেভেলপড কান্ট্রিতে র্যাবিস ভাইরাস নাই। বাট যদি হতো তাহলে কিন্তু এই ভাইরাসের এগেনস্টেও এই অ্যানিমালসের এগেনস্টেও আমাদেরকে প্রিকশন নিতে হতো। একটা প্রশ্ন চলে আসে, যেহেতু এই ভাইরাসটা রেট্রোগ্রেড ট্রান্সমিশন হয় ফ্রম দি বাইটিং সাইড টু দি সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, আমরা এখানে একটু প্রশ্ন করতে পারি, আচ্ছা যদি একটা মানুষকে পায়ে কামড় দেয় আরেকজনকে ঘাড়ে কামড় দেয় তাহলে কোনটাকে আমাদের আগে ট্রিট করতে হবে? Before I say about the treatment and prevention, let us talk about that. যদি এটা তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করি, যদি আমার মনে হয় তোমরা নিজেরাই বলতে পারবে, because it has to travel up to the central nervous system and then goes down after replication. So the virus, the infecting site nearby the central nervous system should be treated at first. So যদি হাতে কামড় দেয়, যেখানে আমি দেখাচ্ছি একটা হাতে আর এখানে ডগটা পায়ে কামড় দিচ্ছে, তাহলে একই মানুষকে 2-3 জায়গায়, ইউজুয়ালি র্যাবিট ডগ যে করে কন্টিনিউয়াস কামড়ায়, 2-3 জায়গায় কামড়ে দিবে, কয়েকজনকে কামড়ে দিবে। এই হিস্ট্রি পেলেই বুঝবে দিস ডগ ইজ আ র্যাবিড অ্যানিমাল। বিকজ আমাদের দেশে এখনও ভ্যাকসিনেটেড হয় নাই এবং পেট ডগকে বেল্ট রাখা এবং এখনও আমাদের ইয়ের মধ্যে আসেনি। সুতরাং আমাদের এটা মনে রাখতে হবে, আমাদের দেশে এরকম র্যাবিড অ্যানিমাল রাস্তাঘাটে পাওয়া যেতে পারে, তখনই বুঝতে হবে এটা র্যাবিড অ্যানিমাল। তখন মনে হয় এইটাকে কন্টেইন করতে হবে এই অ্যানিমালটাকে। যদিও আমরা অ্যানিমাল লাভার্সরা এগ্রি করব না, বাট শুট অ্যাট সাইট শুড বি ইয়ে, বিকজ দিস অ্যানিমাল ইজ গোয়িং টু ডাই এনিওয়ে। সো আমরা আগে হাতের ট্রিটমেন্ট করব, পরে পায়ের ট্রিটমেন্ট করব। ডায়াগনোসিসে আসি।
ডায়াগনোসিস বলতে গেলে কিন্তু আমাদের দেশে হিস্ট্রি অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি আর ক্লিনিক্যাল ফিচার্স, আর তারপরে আসো সিএসএফ অ্যানালাইসিস। হ্যাঁ, সিএসএফ অ্যানালাইসিস করতে পারি, কিন্তু ইউজুয়ালি পেশেন্ট সাইন সিমটম যখন দিবে তোমাকে হিস্ট্রি, তখন তো পেশেন্টের সিএসএফ নেওয়ার আগেই পেশেন্ট মারা যেতে পারে, বিকজ 100% মর্টালিটি, এখন বলা হয় যদিও 85% মর্টালিটি। সো ইট ইজ কন্ট্রোভার্সিয়াল। সিএসএফ অ্যানালাইসিস করো বা ব্লাড অ্যানালাইসিস করে তো হবেই না, বিকজ ডাজন্ট গো ব্যাকটেরিয়া ভাইরামিয়া করে না। সো যে সিএসএফ অ্যানালাইসিস করে কন্ট্রোভার্সিয়াল, বিকজ লিউকোসাইট কাউন্ট রেজ হয় 70%, বাট ডিফারেন্সিয়াল কাউন্ট ইজ ভেরি ফ্লাকচুয়েটিং। তারপরে নেগ্রি বডি যদি ব্রেইন সেল থেকে নেওয়া হয়, ইভেন ইন পোস্টমর্টম কেসে, তখন আমরা নেগ্রি বডি পাবো। ইনক্লুশন বডি সাধারণত ইজোনোফিলিক স্টেইন নিবে। এবং আরেকটাও করতে পারি আমরা, কর্নিয়া থেকে অ্যান্টিজেন টেস্ট করতে পারি, হেয়ার ফলিকেল ফ্রম দ্য নেক অফ দি নেক থেকে হেয়ার ফলিকেল নিয়ে অ্যান্টিজেন ডিটেকশন করতে পারি। স্যালাইভা, সেরাম, সিক্রিশনে আমরা ভাইরাস পেতে পারি। আমাদের জন্য মনে হয় সুবিধা হচ্ছে পিসিআর করাই, RT-PCR এখন অ্যাভেলেবেল, IDC, আই থিঙ্ক ইফ দে হ্যাভ দ্য প্রাইমারি ইউ ক্যান ডু ইট, and isolation of the virus, which is not usually done in most of the cases. এখন আসো ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড রেবিজ। ট্রিটমেন্ট বলতে গেলে নো এফেক্টিভ ট্রিটমেন্ট ওয়ান্স ক্লিনিক্যাল সাইন্স অ্যাপিয়ার। ফর প্যালিয়েটিভ, মরফিন ফর পেইন অ্যান্ড ডাইজেপাম অ্যাজ মায়োরিল্যাক্সেন্ট। তারপরে সবার আগে তো এটা ছাড়াও যদি উনটা যখন কাটবে, তখন কামড়াবে, তখন যদি ওইটাকে ইনিশিয়ালি উন ট্রিটমেন্ট করা হয়, এটা বেস্ট। কীভাবে উন ট্রিটমেন্ট করতে হবে? সোপ দিয়ে, অ্যালকোহল দিয়ে বা ফোর্সফুল ওয়াটার দিয়ে ওয়াশ করতে হবে যদি সোপ অ্যালকোহল না থাকে। এমন করে রাবিং করে ওয়াশ করতে হবে, স্ক্রাব ওয়াশের মতো, যেন ভাইরাস যেখানে আছে অ্যাট দ্য সাইট ইট ক্যান বি রিমুভড ফ্রম দ্য সাইট। Then cleaning with 70% alcohol or 0.1% povidone should be can be given, and the wound should be left open. Rabies immunoglobulin আছে যেটা প্যাসিভ ইমিউনাইজেশন, ওইটা দেওয়া যেতে পারে, সাথে সাথে ভ্যাকসিনও দিতে হবে। তাছাড়া অ্যান্টিটেটানাস দিতে হবে প্রোফাইল্যাক্সিস হিসাবে, অ্যান্ড অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে, যেন ওই সিক্রেশন ডিসচার্জ ফ্রম দি র্যাবিড অ্যানিমেল থেকে অন্য সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনও হতে পারে, টু প্রিভেন্ট দ্যাট। ভ্যাকসিনস, আমাদের এখানে দুইটা কথা আছে, একটা ভ্যাকসিনস আর একটা হচ্ছে প্যাসিভ ইমিউনাইজেশন, হিউম্যান ইমিউনোগ্লোবুলিন। তো আগে ভ্যাকসিনের কথা যদি বলি, ভ্যাকসিনস দুই রকম আছে, একটা প্রি এক্সপোজার, পোস্ট এক্সপোজার। হ্যাঁ, প্রি এক্সপোজার ভ্যাকসিনস কাদেরকে দিব? প্রি এক্সপোজার, ইট ইজ নট ভেরি ইউজুয়াল দ্যাট লাইক আদার ভ্যাকসিনস ফাউন্ড ইন দ্য EPI we should give vaccines to every children, or no, we need not. So but it should be given, pre-exposure vaccine should be given to veterinarians, zookeepers, travelers, Peace Corps members, animal lovers, of course, animal lovers. And there are different kind of vaccine. সবচেয়ে বেস্ট হলো যেটা হিউম্যান ডিপ্লয়েড সেল ভ্যাকসিন, যেখানে হিউম্যান সেল ইউজ করা হয় টু কালচার দিস ভাইরাস। সো হিউম্যান ডিপ্লয়েড সেল ভ্যাকসিন ইজ দ্য সেফেস্ট, বিকজ এটার কোনো হাইপার সেন্সিটিভ রিয়াকশন হয় না বা সাইড এফেক্ট নাই। তাছাড়া আছে রেবিস ভ্যাকসিন, absorbed rabies vaccine, purified chick embryo cell vaccine, nerve tissue vaccine, duck embryo vaccine, এগুলি আগে দেওয়া হতো, এখন হিউম্যান ডিপ্লয়েড সেল ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। আর পোস্ট এক্সপোজার ভ্যাকসিনও সেম অ্যাজ প্রি এক্সপোজার দেওয়া যায়, এবং এই প্রি এক্সপোজার ভ্যাকসিনটা দেওয়া হয়, তার সাথে পোস্ট এক্সপোজার কেসে তোমার প্যাসিভ ইমিউনাইজেশন দিতে হবে। হিউম্যান ইমিউনোগ্লোবুলিন ইজ বেস্ট, হিউম্যান রেবিস ইমিউনোগ্লোবুলিন ইজ বেস্ট। আগে দেওয়া হতো অ্যান্টি রেবিস সেরাম, যেটাতে হাইপার সেন্সিটিভ রিয়াকশন হতো, এখন এটা দেওয়া হয় না, হিউম্যান ইমিউনোগ্লোবুলিন দেওয়া হয়। অ্যাক্টিভ ইমিউনাইজেশন বা হিউম্যান ডিপ্লয়েড সেল ভ্যাকসিনের ডোজেজ সাধারণত 5টা, যদি প্রি এক্সপোজার হোক পোস্ট এক্সপোজার হোক, শান্ত ডে 0 যেদিন কামড়াবে সেই দিন থেকে যদি শুরু করো তাহলে 0,
তারপরে 3rd ডে, 7th ডে, 14th ডে এবং 20th ডেতে দেওয়া হয়। আর প্যাসিভ ইমিউনাইজেশন যেটা দেওয়া হয়, ইমিউনোগ্লোবুলিন, রেবিস ইমিউনোগ্লোবুলিন, এটা সাধারণত দেওয়া হয় 80%ই, আমরা জানি সাধারণত ইন্ট্রামাস্কুলার দেওয়া হয়, কিন্তু এটার কিন্তু 80%ই দিতে হবে অ্যাট দিস সাইটে, বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে, বিকজ ওই সাইটে ডাইরেক্টলি যেন ভাইরাস নিউট্রালাইজেশন করি। আমার ব্লাডে দিয়ে এটার কোনো লাভ নাই মাসেলে দিয়ে, বিকজ ইট মেনলি found, this virus mainly are found at this site, and it goes into the nerve through the ganglia at this site immediately. So it is given at the site, and it is very much safe. Human immunoglobulin, if given immediately, the patient is safe, but it is very expensive, usually 20 international unit per kg হিসাবে দেওয়া হয়। If not available, then anti-rabies serum can be given. The dose is 40 international unit per kg, but there is a risk of anaphylaxis. So rabies prevention and control, if we talk about that we should remember that has two components, prophylaxis or control, because one component is to control the animal rabies control, another human rabies prevention. Animal rabies control should be done by primary prevention measures used to prevent the disease of the source. So all the animals we keep as a pet should be vaccinized, and should be given vaccine to prevent the rabies transmission. And human rabies prevention, we have already talked about the pre-exposure prevention by the pre-exposure vaccine. So 70%, এটা বলা হয় যে 70% dog in an area need to receive rabies vaccination for prevention to no longer be transmitted or to create pack immunity. সো আমরা যদি আমাদের পেট অ্যানিমেলের মধ্যে প্যাক ইমিউনিটি তৈরি করতে চাই, তাহলে আমাদের দেশে 71টা এরিয়াতে 70% অ্যানিমেলকে, 70% ডগকে আমার এই ভ্যাকসিনেশনটা দিয়ে দিতে হবে। এইটা বাংলাদেশে একটা স্টাডি শুরু হয়েছিল, মাইক্রোবায়োলজিস্ট করছিলেন, এবং এটা কক্সবাজারে স্টার্ট করা হয়েছে। তারা ভ্যাকসিন দেওয়া ডগগুলিকে একটা সিল মেরে দিত, মার্কিং যে ভ্যাকসিনেটেড। সো দে হ্যাভ ডান কোয়াইট এ বিট অফ ওয়ার্ক ইন কক্সবাজার। I don't know about the other places though. So this is how you should vaccinate all the animals, and আস্তে আস্তে আমাদের দেশটা ডেভেলপড কান্ট্রির মতো র্যাবিস ফ্রি হবে তখন। আর if we say about the zoonotic diseases, I have given a list of zoonotic diseases here. One is a bacterial cause and the viral cause, both. ব্যাকটেরিয়ালটা তো আমরা মনে হয় বলেছি কিছু ব্যাকটেরিয়া পড়াবার সময়। ভাইরালের মধ্যে অলরেডি আমরা তোমাদেরকে জোনোটিক ডিজিজ পড়ে ফেলেছি, RNA এনভেলপড ভাইরাস, যেটা কমন বাংলাদেশে পাওয়া যায় এবং এপিডেমিক আউটব্রেক হয়েছে, লাইক বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু। এখন আমরা রেবিস অ্যান্ড নিপা ভাইরাস পড়তে যাচ্ছি। তাছাড়া জ্যাকব এনকেফালাইটিস ভাইরাস আছে, জ্যাকব ক্রুক্সফেল্ড এনকেফালাইটিস ভাইরাস আছে, ম্যাড কাউ ডিজিজ আছে, রকি মাউন্টেন ফিভার, স্পটেড ফিভার, ওয়েস্ট লাইন ভাইরাস, এগুলো হচ্ছে সব ভাইরাল ডিজিজ। এখন এই ছবিটা, এটা যদিও আমার, এই ছবিটাতে আমার একটা প্রশ্ন, তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে, ইজ দ্যাট ভ্যাকসিনেটেড, ইজ দিস ডগ ভ্যাকসিনেটেড? এখন কখন ভ্যাকসিন দেওয়ার দরকার ছিল? আমরা এটাকে অ্যাকচুয়ালি ভ্যাকসিন দিয়েছিলাম, নিয়ম হচ্ছে অ্যানিমেলের 6 মাস বয়সের মধ্যে একটা ভ্যাকসিন দিতে হবে, আর 1 বছর পর একটা বুস্টার ডোজ দিতে হবে। হাউ অ্যাবাউট দিস? দিস ইজ আ মাঙ্কি। অ্যাকচুয়ালি এটা আমার যেহেতু অনলাইন ইউটিউবে যাবে বলা উচিত, দিস মাঙ্কি অ্যাকচুয়ালি একটা বয়স্ক লোক ঈদের আগের দিন নিয়ে বসেছিল, বিক্রি করে সে টাকা নিবে এবং তার ঈদ হবে। সো তাকে হেল্প করার পারপাসে মাঙ্কিটা কেনা হলো এবং মাঙ্কিটা পালা হলো, এবং এটাকে অ্যাকচুয়ালি ভ্যাকসিনেশন দেওয়ার বয়স খুবই ছোট ছিল, ভীষণ। দেওয়ার আগেই সে মারা যায়। আমার মনে হয় তাকে চেন দিয়ে বারান্দায় রাখা হতো, মনে হয় অন্য কিছু কামড়ে ইনফেক্টেড হয়ে, আনফর্চুনেটলি। বাট দিস শুড অলসো বি ভ্যাকসিনেটেড, এটা আমাদের ভ্যাকসিনেশনে ছিল। তো আমরা অনেক কিছুই পেট রাখি, তো আমাদের মাথায় রাখতে হবে কাকে ভ্যাকসিনেট করা প্রয়োজন, এবং আমাদের সেটা করে এবং নিজেদেরকেও প্রয়োজন হলে ভ্যাকসিন নিয়ে আমরা পালব।
আচ্ছা, জোনোটিক প্যারামিক্সো। আচ্ছা, আমি মনে হয় নিপা ভাইরাসটা পরের ক্লাসে নেই, নাহলে টু মাচ ওভারলোড হবে। আজকে আমাদের ক্লাস এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ everyone that are joining, who will join me in this class and give. I'll only understand that if you give some reactions in my class. Otherwise, I won't even know whether you have listened to this class or not. Thank you very much. Stay safe. Bye.